Dan Tapiero, uno de los inversores principales del canal institucional de Bitcoin, creador del hedge fund 10T, 10 Trillions, y que es conferenciante habitual en las mayores conferencias sobre cripto y Bitcoin del mundo, es entrevistado en el canal de YouTube de Nathalie Brunner. Dan nos da su visión de hasta dónde puede llegar el Bitcoin y cómo los 10 trillones que había calculado inicialmente para la captación de su fondo de inversión, los cuales dan nombre a su fondo 10 Trillion, igual incluso se quedan cortos. Si te gusta el vídeo, por favor dale al like y suscríbete al canal para que podamos seguir realizando entrevistas como esta y la de Cathie Wood que realizamos la semana pasada. ¡Vamos ya al vídeo! I certainly think that Bitcoin's going to head to a market cap of more than 10 trillion. I was going to ask you about that before we wrap up because a lot of the macro people that I do watch and listen to, some of the more interesting things I've heard just in the past year talked about how if you look at the asset classes, the market caps of things like equities and real estate and bonds and gold, which is what, 12 trillion, that if Bitcoin just took a tiny percentage, think of the upside potential you have there. And I don't know has where done a that's lot going of to work on this. Bien, Natalie está preguntándole a Dan precisamente esto, ¿no? Como en un momento dado ella entrevista a muchas personalidades macro y ahora está un poquito de moda el tema de hablar pues como todo el income de diferentes assets, está hablando pues real estate, oro, que el oro tiene actualmente 12 trillions, pues si entrara cierta capitalización a Bitcoin, pues cómo podría mover el precio hasta esos, podría aumentar el market cap de Bitcoin en esos 10 trillones. Recordar que Dan tiene un fondo de inversión precisamente que se llama así, 10T, de 10 trillions. Aquí ha mencionado a Cathie Wood, el Dan comenta que ella ha realizado un montón de trabajo sobre ello. Aquí tenéis arriba un vídeo de Cathie Wood que hicimos hace relativamente poco, la semana pasada, también hablando de esto. Yeah, so you think about that, and then I've also seen in the last year the charts showing how much the S&P 500 has gone up over the last decade and more versus the actual monetary base, how much they're inflating the supply of money. And when you look at the appreciation of real estate and equities and the big tech stocks, well, you're basically just kind of treading water and keeping up with inflation, not actually making as great of gains as you want. But with Bitcoin, it's been the best performing asset of the last decade. So can you talk a little bit more before we wrap up about that $10 trillion market cap and how you see Bitcoin actually reaching that? Do you think it'll happen in the next couple of years? Bien, bueno, pues nos estaréis preguntándole eso, ¿no? Que en un momento dado, si esos 10 trillions podían ser alcanzables, estamos viendo cómo con la impresión de la Reserva Federal todo el S&P ha estado creciendo de una forma increíble, también la revalorización del real estate, pero que en un momento dado no ha servido más que para quizás mantener el precio de la inflación, pero que uno de los pocos assets que se ha revalorizado por encima de la inflación ha sido el Bitcoin. Well, I wanted to have the name of a fund that I was pretty sure I was going to be right on. So that wasn't necessarily my view. I just I said, look, a 30x return in the traditional world, no one makes 30x on anything in the public markets. I mean, the markets that trade. So I thought that was enough. But the reality is, if there's 500 trillion of total wealth or whatever the number is, even 5% is 25 trillion. There are a lot of assets like real estate. Bien, estos 500 trillions haremos un vídeo sobre cómo es toda la riqueza en assets que está repartida pues entre real estate, los diferentes fondos de inversión, el oro, y tengo un gráfico muy interesante para hablar de todo esto, porque al final siempre que estamos valorando que como un activo, en este caso el Bitcoin, puede tener, o todo el mercado cripto en general, cierta capitalización de mercado, hay que tener todo esto en cuenta, porque si no pues estaríamos hablando de cantidades que no son realistas, porque tú puedes decir, sí, el Bitcoin va a subir a 100 millones, pero bueno, ¿qué hay de fundamental detrás? Si son 100 millones, ¿cuántos trillones corresponden? Y ni siquiera igual hay una riqueza en todo el planeta que sea esa cantidad, ¿vale? People invest in often as a store of value. Art, paintings, store of value. I mean, Bitcoin could really take a chunk of that store of value capital that's out there, right? People own equity also because it's a hedge against that inflation, right? So if you think of all the assets that people own just because they want to keep up with inflation, you could have a big chunk of that go to Bitcoin.
I just don't think it happens that quickly. And, you know, we have several hundred investors in the fund, and they're from all around the world. And I've talked to, you know, over 1,000 investors, potential investor meetings, et cetera. And, you know, I hear firsthand the resistance from people who you might not think would be resistant, even now. And so I just think it takes longer. I think this next bull run into... Bien, es muy interesante ver la forma de pensar de Dan, porque él es un hedge fund manager de un montón de billions. Y claro, él se sienta a hablar con individuos, net worth, que van a meter su dinero en su fondo, y claro, lo que le dicen es, oye, mira, sí, está muy bien que Bitcoin tenga un más 5.000% en los últimos años, pero es que, mira, yo lo que quiero es no perder dinero, es decir, yo lo que quiero es luchar contra la inflación y que mi dinero no pierda valor con respecto a la inflación. Venga, vamos a dar un pasito más y nos metemos en Bitcoin para tener mayor rentabilidad, pero no quiero llegar a perder ese 75, ese 80%, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora cómo lo comenta, porque es muy interesante. 2025, we'll see Bitcoin over 100,000. I think that's a pretty conservative estimate. My target for when I first started looking at this deeply in 19 was always around 250 to 350,000 on Bitcoin. That was just a number that, you know, that was to me a reasonable number to get to by 2029. So in 2019, that was sort of my thought. By the end of the decade, that's a reasonable number to get to. But, you know, I think Kathy has come out and said, Kathy Wood, did she say a million? And I can get to those numbers too. Yeah, based on, you know, but that might be, maybe it's 2035 or 2038. I mean, I don't know. Or it could be earlier. This is one of those things where, you know, Bitcoin is the greatest performing asset of all time. And it's been up over 200% annualized. However, it comes with 7 drawdowns of, you know, 60 to 70% or more. And in the traditional world, there is... Esto es lo que justo os comentaba antes, ¿no? Que ahora va a hablar in the traditional world. Cuando dicen the traditional world se refiere a, bueno, a la industria financiera de siempre y, digamos, a los fondos de inversión. No investor... Ojo, fondos de inversión, y ahora lo podemos aplicar a los ETFs que vienen, ¿vale? For whom that is acceptable. Meaning, no real investor is okay losing, and sometimes more, 60 to 80% every 3 years just cause, no matter how much it goes up. And so I think, at least with my fund, that we've solved the problem, the volatility problem. Ese es el tema de la volatilidad, y como él comenta, ¿no? Es que, bueno, a su cliente no le llega a importar tanto cuánto va a ganar de más, sino sobre todo no perder esos 75-80% de forma mensual. Y ahora voy a hablar un poco de la volatilidad y como un momento dado de poder ofrecer en el fondo una rentabilidad media, pues es bajando la volatilidad y mezclarlo con otros assets menos volátiles para que al final la media sea diferente. Bueno, hablando de esto, un comentario muy divertido, y es que yo vi a Dan en una conferencia en el Bitcoin Miami y él comentaba algo que, bueno, pues fue muy divertido porque comentaba, tiene que cambiar la regulación en los Estados Unidos. Porque claro, aquí en Estados Unidos solo nos dejan que haya un máximo de 5% de exposición a Bitcoin y claro, es que lo subimos enseguida. Esto fue en el 2021 cuando estaba el Bitcoin subiendo mogollón, porque claro, empezaron a alocar el fondo con un 3%, pero claro, se le subió al 5% en 15 días y ya no podían tener más Bitcoin. Es decir, tenían que vender Bitcoin aunque estuviera así subiendo, porque por normativa, por regulación, no podían tener más de un 5%, ¿no? The way that the most important thing as an investor, retail otherwise, is to just hold on for dear life. And if you're, I call a civilian, not a professional investor that's traded for 30 years, day to day, week to week, month to month, live mark to market, it's extremely stressful on your emotional condition. Now, it took me, working for all those guys, it took me
I'd say 15 years to be in a position where I felt comfortable sitting through volatility and not feeling any tension about it. Mira, esto es un mensaje ya de paso, quitando un poco del contexto, para todos aquellos que seáis traders, y como en un momento dado él comenta, como gestor de fondo profesional, manejando muchos billions, que le costó 15 años acostumbrarse a la volatilidad y no sufrir por esa volatilidad. Bueno, parece ser que le ha sentado bien porque conserva bastante pelo, así que yo creo que no ha sufrido tanto. And so there are all these people who've never done any of it, and I can feel their like emotional stress. So the real challenge is just to own it and hold on. Like that's the barrier. Like you really, if you're not a believer, you're not going to make the money. And this is one of the few times probably the true believers in the old markets get wiped out usually. Right? This is the time where it's the opposite. The difficulty, the barrier to entry is, can you sit through ungodly volatility for a long period of time and believe in the 10-year view? And, our funds have held up very well. Un poco eso, ¿no? Como comenta que el believer de Bitcoin, pues al final la mejor opción es comprar y mantener y tener esa barrera de la volatilidad pues ya mentalizada en todos los ciclos que hemos tenido y vamos a seguir teniendo. During the bear phase, we held up very well, and I've structured the portfolio in that way so that you own companies that are cash flowing, making money. So on the downside, when things really correct, they're still making money, maybe not as much. But eso es lo que comenta, que os he dicho antes, que en su fondo pues, lo tiene mezclado Bitcoin con el resto de assets para que cuando caiga mucho el Bitcoin pues lo tenga contrarrestado con otros assets y la media no sea tan negativa, incluso positiva, como está comentando. You don't have the huge swings. You give up potentially a little on the upside. Maybe I don't. Eso conlleva que, por un lado, vas a ganar menos, claro, porque son siempre situaciones inversas, ¿no? Riesgo y rentabilidad. End up, if I don't make 200% annualized, that's fine. But I'm stuck in. And in the traditional world, I always, you have to figure out a way how to structure your trade so that you don't get blown out. And that's sort of what I've done because I know how difficult it is. It's just so difficult to hold through all that volatility. Recuerda también que puedes apuntarte a nuestro programa Money Club, el enlace está en la descripción del vídeo, el cual está diseñado para que no estés solo en tu inversión de criptomonedas y te puedas unir a nuestro club para poder tener señales de inversión y formarte con nosotros, entre otras muchas cosas. Te espero dentro. Participa por favor y deja tus comentarios en el canal. Me encantaría saber cómo estás preparándote para el mercado alcista y en qué criptomonedas estás invirtiendo. Me despido ya, espero que te haya gustado este vídeo y si ha sido así te agradecería también que dieras un like y te suscribas al canal. Te deseo un día increíble y nos vemos pronto.